गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या मागच्या तासात आपण प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड दॅट इज मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड मधला दुसरा भाग म्हणजे सरफेस टेन्शनचा पार्ट कंप्लीट केला होता. त्यापूर्वी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड मधला पहिला टप्पा हायड्रोस्टॅटिक्स, ज्याची व्याख्या आपण अशी केली होती: the branch of physics which deals with the study of properties of fluids at rest is called as hydrostatics. In the section of hydrostatics, we study the pressure, different forms of pressure, expression, different laws and applications. Next part of mechanical properties of fluid was surface tension, the force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn in the free surface of liquid. Different concepts regarding the surface tension we study up to last lecture. The last part of this chapter we have to study is mechanical properties of fluid, that hydrodynamics. So definition of hydrodynamics: the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called as hydrodynamics. So it is the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion. It is called hydrodynamics. Before that it was hydrostatics. Here it is dynamics. Dynamics related with motion, statics related with the body or liquid at rest. So it is hydrodynamics. Its name itself suggests that is, we have to study the properties of fluids or properties of liquids in motion. So hydrodynamics, it is the properties of liquid or fluid which is in motion. In day-to-day life, we come across a number of examples where we study or where we observe the liquid in motion. Just like the liquid flowing through a pipe, when we switch on the motor of your borewell, the pipe carries water, that water is in motion. So also when we switch on the tap of water, the water come out, it is in motion. So this is the study of liquid in motion called as hydrodynamics. तुम्हाला एक्झाम्पल माहीत असेल, आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो गॅसची पाईपलाईन, पाण्याची पाईपलाईन वगैरे. याच्यात काय होतं, पाईपमधून पाणी किंवा गॅस फ्लो होतो, त्याचा अभ्यास करणं म्हणजे हायड्रोडायनॅमिक्स. जिथं कुठं लिक्विड मोशनमध्ये येतं. साधं सोपं एक्झाम्पल, आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, बऱ्याच नद्यांना पूर येतो आहे, आपण बातम्या वगैरे बघतो. ते जे फ्लोईंग वॉटर असतं त्याचा जो अभ्यास असतो त्याला म्हणायचं आपल्याला हायड्रोडायनॅमिक्स. जे फ्लोईंग वॉटर आहे त्याचा आपण अभ्यास जो करतो तो या शाखेमध्ये मोडतो. इट इज हायड्रोडायनॅमिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ हायड्रोडायनॅमिक्स: the branch of physics which deals with the properties of fluids in motion, it is called hydrodynamics. So next part, so these are the different concepts regarding the flow of liquid or flow of fluid in the tube. So see here, so first one is, it is flow line, second one is streamline, and third one is flow tube. So this is actually the figure showing flow tube and streamline, and this is the streamline, the figure showing streamline. So one by one we have to study first the flow line. So definition of flow line: the path of an individual particle in moving fluid is called as flow line. If the water is flowing through the river, and if you put a piece of paper on the water, means that piece of paper is a part of flow, or individual water particle is also the part of that flow. So that paper piece or part of water particle, how it flows through the liquid, it is the flow line.
साध्या सोप्या भाषेमध्ये गर्दीमध्ये जर तुम्ही कुठं जात असाल किंवा मोर्चा आहे, मोर्चामध्ये तुम्ही चाललात, खूप गर्दी आजूबाजूला, तुमची इच्छा असो नसो तुम्हाला चालावं लागतं. म्हणजे तुमची इंडिव्हिज्युअल मोशन जी असते, तुम्ही जो पाथ ट्रॅव्हल्स करता त्याला म्हणत असतात फ्लो लाईन, आपली स्वतःची त्या मार्चमधली किंवा मोर्चामधली. सिमिलरली in the flow of liquid or flow of fluid, the path of individual particle, a single particle traverses a path during its motion, and that path along the motion of total fluid for that individual particle is called flow line. पाण्याचा, फ्लुइडचा एक पार्टिकल फ्लुइडच्या मोशनमध्ये ज्या पाथवर जातो त्याला त्याची फ्लो लाईन म्हणत असतात. या फिगरमध्ये आपल्याला दिसतील ह्या फ्लो लाईन्स आहेत. ही ॲरो आहे, आपल्या जॉमेट्रिकल लँग्वेजमध्ये ॲरो म्हणजे काय दाखवतो? रे, पाथ ऑफ लाईट. सो सिमिलरली हिअर इज अ पाथ ऑफ पार्टिकल, इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन दिस टोटल फ्लो ऑफ लिक्विड. सो दिस इज फ्लो लाईन. सो नेक्स्ट वन इज streamline. So what is streamline? So the curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow at that point, and it is called the streamline. So see here carefully. Here is a curve of flow of that particle. So at point A there is a tangent, at point B also there is a tangent, and at point C also there is a tangent. So at point A, V1 is represented by this tangent. At point B, the tangent represents velocity of particle, individual particle at point B, and similarly at point C, the tangent represents velocity V3. So it is the curve whose tangent at any point in the flow is the direction of velocity. So at any point the tangent to this flow is the velocity of line. Such a curved path of liquid is called as streamline. So streamline, प्रवाह रेषा त्याला म्हणू शकतो. सरळ रेषेत प्रवाह असेल तर रेषा सुद्धा सरळ असेल, आणि नदी जर एखादं दुसऱ्या ठिकाणी टर्न होत असेल तर तिथं त्याचा पाथ काय होईल? कर्व होईल. म्हणजे तो कर्व झाला म्हणून आपण कर्व सोडून खाली तर जाऊ शकत नाही. एखादा रोड आहे, त्याला टर्न आहेत, आपण नेहमी सरळच रेषेने जायचा विचार केला तर शक्य होईल का? नाही होणार. रोडवर जसा रोड आहे कन्स्ट्रक्ट केलेला तसं आपल्याला आपलं व्हेकल चालवावं लागेल. म्हणजे आपण म्हणजे इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल झालो, आणि रोड म्हणजे काय झालं तर स्ट्रीम लाईन झाली. त्या लाईनवर आपल्याला जावं लागेल. सो इट इज द कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the point at that point is called as streamline. So this is the curve, whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow at that point is it called streamline. So streamline is just a way of water, we can say. At any point if we draw a tangent, the tangent shows the velocity at that point. So this is streamline. And last one is flow tube. So this is a flow tube. This is an imaginary bundle of flow of lines bound by imaginary wall, is called as flow tube. पाण्याच्या सरफेसमध्ये नदीचं पाणी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ब्रिजवर वर पुलावर उभं राहून जर पाण्याकडे पाहिलं तर तो पाण्याचा प्रवाह म्हणजे तो जरा स्ट्रीम लाईन. ह्या स्ट्रीम लाईनमध्ये तुमची नजर जिथं जाते, असं गृहीत धरलं की तुम्ही एक 5 मीटर रेडियसची इमॅजिनरी पाईप गृहीत धरला, त्याच्यामध्ये इमॅजिनरी तो वाढू शकतो, 5 मीटरपेक्षा जास्त रेडियस, कमीसुद्धा होऊ शकतो. तो जो इमॅजिनरी पाईप आहे तुम्ही गृहीत धरलेला, ज्याच्यामध्ये की नंबर ऑफ लाईन्स आहेत, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत पुढे जाणारे, त्याला म्हणणार आपण फ्लो ऑफ लाईन्स. दॅट इज इमॅजिनरी लाईन इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब. In short, if we consider here the different number of peoples are gathered at place, and when they are ordered or they are requested to go outside that part,
where there are number of doors, we can say. If any person which is watching these outcoming peoples, so any one of the door is just like a flow tube. एका ठिकाणी नंबर ऑफ पीपल्स गॅदर, विद्यार्थी खूप एका संख्येने एका सभागृहामध्ये आहेत कार्यक्रमानिमित्त आलेले. कार्यक्रम संपल्यानंतर जर ते विद्यार्थी बाहेर जात असतील वेगवेगळ्या दारातून, तर बाहेर उभा असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला एका दाराच्या बाहेर उभा असताना दिसणारे जे विद्यार्थी असतील बाहेर येणारे, ती झाली फ्लो ट्यूब. म्हणजे तो डोअर जो आहे तो आहे फ्लो ट्यूब. जस्ट लाईक सिमिलर पार्ट वी कॅन सी इन केस ऑफ वॉटर. जर धरणाचं पाणी गृहीत धरलं आपण, एक डोअर आपण उघडलं, ते डोअर उघडलेलं ते म्हणजे एक फ्लो ट्यूब झाली. त्याच्यातून आपण त्याला इमॅजिनरी म्हणालो. हेच धरणाचं पाणी मध्ये सुद्धा आहे ना, मग त्या पाण्यामध्ये अशाच इमॅजिनरी लाईन जर गृहीत धरली तिला म्हणायचं फ्लो लाईन, सॉरी फ्लो ट्यूब. सो द इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स बाउंड बाय एन इमॅजिनरी वॉल इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब. सो these are the concept of flow line. Next one is streamline and third one is flow tube. Also one information regarding the streamline. The streamlines and flow of lines are identical for a steady flow. We have to study steady flow later on. Steady flow, name itself suggests, if the particles are moving with uniform velocity through a liquid, that part of flow of liquid is called as steady flow. And in a steady flow, the flow line and streamline are same. So it is again one information regarding the flow of line. There may be question of 1 mark objective question on the streamline. Flow lines are identical for liquid or steady flow. So next one is, so see here there are different types of flow. Now as we discussed the properties of fluid in motion, it is called hydrodynamics. In hydrodynamics, first 2 to 3 concepts we have studied: flow line, streamline, flow tube. Now depending upon the nature of flow of liquid or particular velocity of liquid through its flow, there are different types of flow of liquid. One is laminar, or it is also called streamline flow, and second one is turbulent flow. So what is laminar or streamline flow? See here, this is laminar or streamline flow. This is example of the representation of laminar flow. Here you can observe all the arrows are in the same direction, means individual particles are moving in the same direction as the same part for its preceders. समोरचे पार्टिकल जसे जातात तसेच मागचे पार्टिकल जातात, असा जो फ्लो असतो त्याला लॅमिनार म्हणत असतात. मग एक्झाम्पल लॅमिनार फ्लोची कशी करणार किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लोची? द फ्लो इन विच ॲडजस्टंट लेयर्स डू नॉट क्रॉस टू each other and move along the well defined path is called as laminar flow. What is streamline or laminar flow? The flow in which adjacent layers do not cross each other and move along the well defined path. असा एक मार्ग की ज्याच्यावर जे ॲडजसंट सलगचे लेयर्स असतात लिक्विडचे ते एकमेकाला क्रॉस नाही करत, पॅरलल असतात. इन शॉर्ट यू कॅन से पॅरलल असतात. आणि असे पॅरलल जाणारे जे फ्लो ॲडजसंट लेयर्स असतात, असा जो फ्लो असतो लिक्विडमध्ये त्याला म्हणत असतात लॅमिनार फ्लो. So the flow of liquid in which adjacent layer do not cross each other and move along the well defined path, means we can say these are parallel to each other. So this line are parallel. See here, these lines are parallel to each other. Such a flow in which the different layers are in the same direction, they do not cross each other. Such a flow of liquid is called as laminar flow, or we can say it is streamline flow. So example of flow of blood in small veins. जी वेन्स असतात आपल्या रक्तवाहिन्या असतात त्याच्यामध्ये जे ब्लडचा फ्लो असतो तो लॅमिनार टाईपचा असतो. किंवा खूप शांत सरफेस असेल पाण्याचा वाहणारा तो सुद्धा स्ट्रीमलाईन असू शकतो.
म्हणजे शांत सरफेस पाण्याचं जिथं लेयर्स जे असतात ते समान गतीनं वाहतात, तिथं क्रॉसिंग नाही आहे लेयर्सची, त्याला म्हणत असतात लॅमिनार फ्लो, एका सरळ रेषेमध्ये. प्रभात फेरी कधी पाहिली तुम्ही? प्रभात फेरीमध्ये जे लोक चालतात, किंवा थोडक्यात आपण म्हणून एक्झाम्पल देऊ नये, पण अंत्ययात्रा असेल एखाद्या व्यक्तीची, तिथं जे लोक एक नियमितपणे किंवा एका सरळ रेषेमध्ये एका पाठोमाग एक चालतात, असा जो फ्लो असतो माणसांचा म्हणू शकतो, त्याला म्हणायचं लॅमिनार, किंवा दुसरं नाव आहे त्याचं स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि दुसरा आहे टर्ब्युलंट फ्लो. साधा सोपा पार्ट आहे. एखाद्या ठिकाणी गर्दी असेल खूप, आणि अचानक कुणीतरी मध्ये साप आहे किंवा बॉम्ब वगैरे आहे, लोक कसे पळतील? किती सांगा तुम्ही, सूचना द्या, एका सरळ रेषेत पळतील? कधीच नाही पळणार, क्रॉस करतील इकडं तिकडं. मग असे जर पाथ एकमेकांचे स्ट्रीमलाईनचे किंवा फ्लो लाईनचे पाथ क्रॉस होत असतील, असा जो फ्लो असतो त्याला म्हणत असतात टर्ब्युलंट फ्लो. हे बघा टर्ब्युलंट फ्लोची फिगर, जिथं पाथ जे आहे ते क्रॉस आहे. इथं कसे ते एकमेकाला पॅरलल आहेत, इथं पॅरलल नाहीत, ते एकमेकाला क्रॉस करतात. हे इथं सुद्धा एकमेकाला ते क्रॉस करत आहेत. तर असा जो पाथ असतो त्याला म्हणत असतात टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे टर्ब्युलंट फ्लो असतो, टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये जे पाथ असतात ते पाथ असे क्रॉस होत असतात, एकमेकाला क्रॉस करतात. मग तसा जो पाथ आहे, फ्लो आहे, ह्याला म्हणायचं टर्ब्युलंट फ्लो. काय झालं लक्षात आलं इथं? हे बघा, हा जो पाथ आहे टर्ब्युलंट आहे, इथं सुद्धा तो टर्ब्युलंट आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या पाथमध्ये जी लाईन्स आहेत, द फ्लो इन विच द ॲडजसंट लेयर्स क्रॉस इच अदर अँड डू नॉट मूव्ह अलॉंग द वेल डिफाईन्ड पाथ इज कॉल्ड एज टर्ब्युलंट फ्लो. एक्झाम्पल बघा, जर पूर आलेली नदी असेल तर ते पाणी जे असतं ते क्रॉस करतं एकमेकाला, आणि शांत असेल म्हणजे पाणी सर्व शांत झालं, नदी फ्लो व्हायला लागली थोडी, तर तेव्हाचा जो पार्ट असतो तो स्ट्रीम लाईन असतो. आणि पूरग्रस्त जी असेल, म्हणजे पूर आलेली नदी असेल, पाण्याचं पूर असेल, तर ती जी असेल ती टर्ब्युलंट फ्लो असतो. द फ्लो ऑफ रिव्हर ऑर कॅनॉल स्मोक फ्रॉम चिमनी वगैरे, चिमनीमधून निघणारा धूर जे असेल, त्याच्यानंतर कॅनॉलमधलं पाणी असेल जिथे जागा कमी असते आणि वेग खूप असतो, तो जो असतो तो टर्ब्युलंट फ्लो झाला. सो टर्ब्युलंट फ्लो, द फ्लो इन विच ॲडजसंट लेयर्स क्रॉस इच अदर. हिअर आर द ॲडजसंट लेयर्स क्रॉसिंग इच अदर. इन सच केस द ईडी टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ईडीज. भोरा शब्द ऐकला तुम्ही पाण्यामध्ये, नदीच्या पाण्यामध्ये शक्यतो जर पुराचं पाणी असेल तर त्याच्यात भोरा तयार होतो. भोरा तयार होणं म्हणजे काय होतं नेमकं? पाण्याचे फ्लो असतात एकमेकाला क्रॉस करतात, आणि मग तिथं पाणी गोल 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 फिरायला लागतं, रोटेशनल. ही जी कंडिशन असते थोडक्यात आयडियल फ्लुईडसाठी म्हणू शकतो. आणि ही आयडियल फ्लुईडसाठी कंडिशन नाही, इरोटेशनल. आपण शब्द आयडियल फ्लुईडसाठी, हे आयडियल नाही होऊ शकत मग. सो द फ्लो इन विच ॲडजसंट लेयर्स क्रॉस इच अदर अँड डू नॉट मूव्ह अलॉंग द वेल डिफाईन्ड पाथ इज कॉल्ड एज टर्ब्युलंट फ्लो. याला म्हणायचं टर्ब्युलंट फ्लो, की ज्याच्यामध्ये लेयर्स जे असतात लिक्विडचे ते एकमेकाला क्रॉस करतात. पुराचं पाणी असेल तिथे एकमेकाला क्रॉस केलं, खूप मोठी गर्दी असेल, कितीही लोकांनी सांगितलं की सरळ रेषेत जा, सूचना द्या, पण लोक ऐकत नसतील, एकमेकाला क्रॉस करत असतील, तर तो जो प्रवाह आहे त्याला म्हणायचं टर्ब्युलंट फ्लो. सो दीज आर लॅमिनार अँड टर्ब्युलंट फ्लो. डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो: फ्लडेड रिव्हर, स्मोक फ्रॉम चिमनी, अँड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो इट इज फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू अ calm surface of water through a river, we can say. So it is, and again the blood in veins, it is the examples of laminar flow. So next one is, see here, comparison of these two flows, comparison of streamline and turbulent flow. There may be question for 2 marks, at least 4 out of these 5-6 points you must remember. So comparison of streamline flows. Here streamline flow, it is smooth and steady. At the same line the turbulent flow is irregular and unsteady. So what is streamline flow? is smooth, स्थिर आणि स्मूथ असतो, म्हणजे सहज असतो असा जाणारा, स्टेडी आहे.
जास्त खळबळजनक नसतो, पण त्याच्या उलट टर्बुलंट म्हणजे नावातच टर्बुलंट आलं, इरेग्युलर अँड अनस्टेडी. तुमच्यापैकी काही लोक शांत असतात, त्यांचं बोलणंसुद्धा शांत असतं, आणि काही उधळे असतात. जेव्हा पहा तेव्हा असे आक्रमकच असतात. ते आक्रमक म्हणजे हे टर्बुलंट प्रकारचे असतात. आणि स्ट्रीमलाईन म्हणजे संथ गतीनं. संत हा शब्द जो असतो तो स्ट्रीमलाईन फ्लो दाखवतो. आणि आत्ताचे लीडर नेते त्यातले त्यात आपण जर संसदेमध्ये पाहिलं तर कळतं आपल्याला टर्बुलंट कसे असतात तर, आहे की नाही. सो टर्बुलंट फ्लो आणि स्ट्रीमलाईन फ्लो. सो स्ट्रीमलाईन, it is smooth and steady, it is regular, irregular and unsteady. Second one is its velocity is smaller than a particular velocity called as critical velocity. In streamline flow, the particles, individual particles or flow line moves with a certain velocity which is less than a limiting speed, we can say. So it is called as critical velocity. But in case of turbulent flow, its velocity increases beyond critical velocity. का मर्यादेच्या पलीकडे वाढलेली असते म्हणून त्याला टर्बुलंट म्हणत असतात. आणि का मर्यादित असेल तर ते कसं झाला, स्ट्रीमलाईन झाला. नेक्स्ट, द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड ॲट अ गिवन पॉईंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. स्ट्रीमलाईनमध्ये कुठल्याही पॉईंटला प्रवाहामध्ये जी व्हेलॉसिटी असते पार्टिकलची, इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलची, ती सारखी राहते, कॉन्स्टंट राहत असते, बदलत नाही. पण इन केस ऑफ turbulent flow, the velocity of fluid at any given point does not remain constant, means it changes from point to point as it the layers cross each other. So velocity also changes, but in case of streamline flow, the velocity remains constant, means they are in the same direction, that is parallel. Fourth one is two streamline can never intersect. This is the most important distinguished point in case of comparison of streamline and turbulent flow. So flow of streamline can never intersect करत नाहीत, म्हणजे एकमेकाला पॅरलल राहतात. आणि इथं काय होतं बघा, इन फ्लुइड मे हॅव द रोटेशनल मोशन विच गिव्स राईज टू इडीज. आपण वर मेन्शन केल्याप्रमाणे इट फॉर्म्स इडीज, भोरा त्याला मराठीमध्ये म्हणत असतो आपण. का तर ते एकमेकाला क्रॉस करायला, मग क्रॉस करतात म्हणून इथं काय तयार होतात, इडीज तयार होत असतात. त्याच्यानंतर फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाईप युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, all the streamlines are parallel to the axis. लिक्विडमध्ये जेव्हा फ्लो असतो तेव्हा पाईप युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनचा असेल तर स्ट्रीमलाईन जे असतात त्या ॲक्सिसला पॅरलल असतात. पण इथं काय असतील, त्या रँडम असतील, इथं ऑर्डरमध्ये राहणार नाहीत, लूज इट्स ऑर्डर. आणि एका ऑर्डरमध्ये न राहिल्यामुळं त्या ॲक्सिसला पॅरलल राहू शकत नाहीत, कारण ते एकमेकांना क्रॉस करत असतात. तर हे झाले different points of distinction between streamline and turbulent flow. See here, steady flow and unsteady flow, the same can be termed as uniform and non-uniform flow. So uniform or steady flow, the flow in which velocity at a given time does not change with respect to space, that is length of direction of flow, length or direction of flow is called uniform flow. असा फ्लो की ज्याच्यामध्ये जी व्हेलॉसिटी असते वेगवेगळ्या पॉईंट विथ रिस्पेक्ट टू बदलत नाही, म्हणजे ती कशी राहते, कॉन्स्टंट राहते, त्याला म्हणत असतात युनिफॉर्म फ्लो. हा बघा, पाईपमध्ये ह्या रेषा कशा दिसतात, युनिफॉर्म दिसतात. मधल्याची जेवढी व्हेलॉसिटी तेवढीच्या सर्वांची असते. असा जो लेअर असतो, असा जो प्रवाह असतो त्याला म्हणत असतात युनिफॉर्म फ्लो. द फ्लो ऑफ वॉटर इन विच ऑल द लेयर्स ऑफ लिक्विड मूव्स विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी is called as uniform flow. Example, the flow through the long straight pipe with uniform diameter considered as uniform flow. This is dV by ds. We can say this as velocity gradient. So del V by delta S, dou V it is called as. So rate of change of velocity with respect to distance is 0. Means for this layer also, for this layer and below layers also, travel with or moves with the same velocity. There is no any change in velocity of different layers. Such a flow of liquid is called as uniform. What about non-uniform? Exactly opposite to that. The flow in which velocity at given time changes with respect to space, length of direction of flow is called as non-uniform flow. म्हणजे इथं फ्लोची डायरेक्शन ही कमी, व्हेलॉसिटी कमी असेल, जसं जसं तुम्ही सेंटरकडे गेलात तर ती फ्लोची डायरेक्शन जास्त होते. नदीत पूर येत असेल, पूर आलेला असेल तर त्याच्या काठाचे थर जे असतात ते थोडे हळू
फ्लो होतात. जसं तुम्ही सेंटरकडे जाण्याचा प्रयत्न कराल तसं तसा फ्लो त्यांचा वाढत जातो, व्हेलॉसिटी वाढत जाते, त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म. पण तेच जर पाणी संथ फ्लो होत असेल तर मग तो सेंटरचा असो टोकाचा असो समान गतीनं जातात, त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म फ्लो. फ्लो थ्रू द लॉंग पाईप व्हॅरिंग क्रॉस सेक्शन. इथं क्रॉस सेक्शन वेगवेगळं आहे. कॅनॉल आहे किंवा एखादा पाईप आहे, मोठा पाईप सुरुवातीला नंतर छोटा लावला किंवा सुरुवातीला छोटा नंतर कपलिंग लावून मोठा लावला, त्याच्यातला जो पाईपमधला फ्लो असेल तो असेल नॉन युनिफॉर्म. आणि जर समान पाईप असेल तर त्याच्यातला फ्लो असतो युनिफॉर्म. म्हणजे इथं काय येईल मग, जे व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट असतं, चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स इज नॉट झिरो, मीन्स इट व्हॅरीज फ्रॉम point to point. So these are uniform and non-uniform flow of liquid. See here example of streamline flow and turbulent flow. So this is the river moving with quiet surface of water or calm surface of water, and this is the river moving with the turbulent flow. The flow of river in mountains, it is example of turbulent flow, and flow of river in plains, it is example of streamline flow. If you observe at any time, if you observe the river like Ganga or Brahmaputra, the flow of that river is streamline. And the flow of river इन द माउंटेन्स, जर तुम्ही कधी हिमालयात गेलात तर तिथल्या जर नद्या पाहिल्या तर त्या नद्या अशा उथळ असतात, म्हणजे फ्लो झाला टर्बुलंट. पण ब्रह्मपुत्रा नदीसारखी खूप जायंट मायटी ब्रह्मपुत्रा रिव्हर जर तुम्ही कधी पाहिली, त्याच्यातलं पाणी असं शांत फ्लो होतं, कळतही नाही आपल्याला, समुद्रासारखं दिसतं ते, म्हणजे फ्लोसुद्धा होत नाही असं वाटतं. पण खूप जवळ क्लोजली पाहिलं तर मग कळतं आपल्याला की ते फ्लो होत आहे, कारण शांत, म्हणजे तो सरफेस हे स्ट्रीम लाईन. एव्हरी पार्टिकल ऑफ फ्लुइड दॅट पासेस पर्टिक्युलर पॉईंट अलोज द सेम पाथ ॲज पार्टिकल दॅट प्रिसिडेड इट. त्याच्या पाठीमागचा पार्टिकल आणि समोरचा पार्टिकल समान पाथवर जात असतील असा जो लिक्विडचा फ्लो असतो त्याला म्हणत असं स्ट्रीम लाईन. आणि त्याच्या विरुद्ध ॲजिटेटेड डिसऑर्डरली मोशन. ॲजिटेटेड म्हणजे खळबळजनक, डिसऑर्डर म्हणजे क्रमानं नाही आहे, मागे पुढे ते पार्टिकलची पुढच्या पार्टिकलची मागच्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी येते, असा जो फ्लो असतो त्याला म्हणत असतात टर्बुलंट फ्लो. सो दीज आर एक्झाम्पल्स. So these are also examples of streamline and turbulent flow. So this is the different types of flow of fluids and different concepts regarding the hydrodynamics. So in next lecture we will study the Reynolds number and Stokes law. So thank you.